ওকে, সো আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে ম্যাভিক 3-র যে বিভিন্ন জুম লেভেলগুলো আছে আমরা সেগুলো একটু পরখ করে দেখব যে হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক অ্যান্ড কী ধরনের ছবি বা ভিডিও সেটাতে পাওয়া সম্ভব। নট নাও, প্রচুর প্রচুর কনস্ট্রাকশনের শব্দ আশেপাশে। লুকিং ফর স্যাটেলাইটস। তো অ্যাজ ইউ যারা খোঁজ রাখেন আর কি ম্যাভিক 3, তারা জানেন যে ম্যাভিক 3 ইজ দ্য ফার্স্ট প্রোজিউমার ড্রোন যেটাতে দুটো আলাদা আলাদা ক্যামেরা আছে। The main one is the Hasselblad camera 24mm and the auxiliary camera সেটা হচ্ছে জুম ক্যামেরা, এটা 24 থেকে আপ টু পসিবলি 105 or 110mm এরকম রেকর্ডিং জুম করতে পারে। Still looking for satellites. 9 satellites are locked. GPS signal weak. 12 plus satellite হলে fly করাটা safer. This is the photo mode, this is the video mode. So আমরা যেটা করবো যে I'll just fly over an area যেখানে আমরা জুম লেভেলটা বেটার ফলো করা। So just fly and check the zoom levels, the photo qualities and the video qualities. Still looking for satellites. This is an issue with the Mavic 3. It takes up to a minute or more sometimes lock into the satellites. Previous model গুলো এই সমস্যা ছিল না। The home point has been updated. Please check it on the map. Software issue anyway. Now it's got 13, so yeah, good to go. We'll be taking off. Take off. সো আমি অ্যাবাউট 400 মিটারের দিকে যাব। কারণটা হচ্ছে আমি যাচ্ছি হচ্ছে চিড়িয়াখানা, ওই এরিয়াটাতে, চিড়িয়াখানা বটানিক্যাল গার্ডেন। তো ওই এরিয়া অনেক গাছপালা থাকার কারণে পাখির উড়াউড়িটা বেশি, স্পেশালি প্রিডেটর বার্ডস লাইক চিল প্রায় এখানে দেখা যায়। So that could be but sometimes an issue. So চেষ্টা করব যে মানে সাধারণত ছোট ড্রোনগুলো যেমন ম্যাভিক মিনি আর মিনি 2 এগুলোকে অ্যাটাক করে, সহজেই অ্যাটাক করে চিল পাখিগুলো। বাট একটু বড় ড্রোন যেগুলো আছে ম্যাভিক সিরিজের সেগুলো সাধারণত দুটা ব্যাপার থাকে, কিন্তু সাউন্ডের জন্য আর হচ্ছে সাইডের মানে সাইজের কারণে দে ডোন্ট ইজিলি অ্যাটাক, বাট স্টিল রিস্কে যাচ্ছি না। এটা হচ্ছে মোটামুটি মিরপুরের একটা প্রান্ত বলা যায়। এটা পার হলেই এখানে বেশ বড় একটা লেক আছে। দিস ইজ দ্য জু লেক, চিড়িয়াখানার যে লেকটা এটা হচ্ছে সেটা। বা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সাথেও ছোট বড় বেশ কয়েকটা লেক আছে। আর জুম লেভেলের কথা যেটা বলছিলাম, দ্যাট ইজ দু ধরনের জুম আছে। এটা হচ্ছে মেইন যেই ক্যামেরাটা হ্যাসেলব্লাডের 28mm যে ক্যামেরাটা, সেইটাতে এক ধরনের জুম আছে, দ্যাট ইজ দ্য ডিজিটাল জুম, দ্যাটস নট অপটিক্যাল জুম। 1x and 2x, that means 24mm থেকে that can go up to 48mm. And dedicated zoom camera যেটা
এইটাতে আপ টু 14x জুম করা যায় as far as I remember. So we'll check those. Okay. আমরা এই দিস ইজ দ্য জু এরিয়া। এটা চিড়িয়াখানার যে লেকটা সেটা খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে চিড়িয়াখানা বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঢুকোর যে গেটটা সেটা। আর দিস এরিয়া এটা হচ্ছে বোটানিক্যাল গার্ডেন। এটা হচ্ছে বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটা লেক। সবুজে ভরা, মিরপুরের সবচেয়ে সবুজ এরিয়া এটা যত দেখা যায়। সো আমরা উই আর অলরেডি 2.2 কিলোমিটার পার হয়ে গেছি। আমাদের হাইট হচ্ছে 417 মিটার্স। আচ্ছা, এখানে দিস ইজ এ গুড প্লেস টু চেক ইট। ওকে, সে লেকের মাঝখানে একটা হাউজিংয়ের মতো আছে, একটা লোকজন এখানে দাঁড়ায় ছবি টবি তুলে। We can check this. We switch to photo mode. আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে প্রাইমারি ক্যামেরার যে জুমটা ইট ইজ অনলি অ্যাভেলেবল ইন দ্য ভিডিও, নট ফর দ্য ফটো। সো এই যে 1x দেখতে পাচ্ছি, চাপ দিলাম, দিস ইজ দ্য 2x। দিস ইজ দ্য 1x আর 2x ভার্সন অফ দ্য জুম 24 and 248 মিলিমিটার। এটা দিস ইজ অনলি অ্যাভেলেবল ডিউরিং ভিডিও। আমি যদি এখন ফটোতে সুইচ করি, দিস অপশন গোজ নাই, এখন আর জুমের ভার্সন নাই। আই ক্যান অনলি ভিডিও উইথ দিস। আর দ্য মেইন জুম ক্যামেরা দ্যাট ইজ, আমাকে এই যে পাশে দূরবীনের মতো ছবিটা, এক্সপ্লোর মোড এটাতে যেতে হবে না। ও আচ্ছা, সরি, 28x মোড সাপোর্টে। যদিও 20x মোড যেই ছবি ভিডিও আসবে দ্যাটস নট রিয়েলি ইউজেবল জাস্ট ফর এক্সপ্লোরিং। আই মিন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেক সামথিং আউট ফ্রম ফার, দ্যাটস এ গুড অপশন. So this is 1x and this is 2x, looks good. This is 4x. Wow. Yeah, still looks usable. I think we should switch to photo mode for better. This is 4x. Okay, আমরা ছিলাম 1x থেকে, then 2x, then 4x. This is 7x. Wow, that's very close. This is 14x. You can still see details. Okay, you can still see shadows, good detailed shadows on trees. This is 20x. Now, এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, things are a little muddy. Because of software sharpening, I think. Still, the zoom level is astonishing. This is 20x, and now if I go back to 1x, you will see how much I have zoomed. This is the zoom level you can get. This is absolutely, মানে আগে কোনো ড্রোনে এটা এভাবে করা যেত, you would not be able to get it. সেম এখানে এই যে আরেকটা, দিস ইজ একটা ফুলের বাগান, প্রবলি বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেটা দেখা যায়। 1x, 2x, 4x, this is 7x. You can see the গাছগুলা বোঝা যাচ্ছে এখন ভালো। 14x, 20x. এখানে কোনো একটা মানুষ পাখি হেঁটে গেলে পাখির ছায়া হচ্ছে। ওকে, লেটস গো টু another location. যাওয়া যায় রোজ গার্ডেন আছে সামনে একটা। ওখানে গেলে আমরা আসলে আরো বেটার ফিল করতে পারবো যে এটা জুমটা অ্যাকচুয়ালি আরো কত বেটার। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে যে দিয়াবাড়ি এরিয়া, পেজ কমে আসতেছে আস্তে আস্তে।
এখানে এটা হচ্ছে বোটানিক্যাল গার্ডেনের রোজ গার্ডেন বলে প্রবলি। এখানে প্রচুর গোলাপের গাছ আছে এবং কিছু ডিজাইন আছে, এখানে কিছু প্যাটার্ন আছে যেটা উপর থেকে দেখতে ভালো লাগে। সো উইল চেক দোজ, যে জুম লেভেলের উপর ডিপেন্ড করে হাউ মাচ ক্যান উই গেট, হাউ মাচ ডিটেলস ক্যান উই গেট। উই আর জাস্ট right above the rose garden. Now this is at 1x rose garden এর আশেপাশে আরো অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। Now if I go, this is 2x, you can see the Bangladesh map and you can see the roads written here. Further zoom, yes, now you can see, now you can even see the, এই জায়গাটায় নিজের মতো ফুল আছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে। You can even read the roads. It's very detailed, up to 7x and it's very usable. Now further zoomed, আমরা তো এখানে রোজ লেখা দেখতে পাচ্ছি, made with roses, and the Bangladesh map and these shadows, people walking, this little lake. 20 days. I don't expect it to be usable. It's very very soft, not sharp. But if you see even how much zoom, 1x and 20x, the difference. আরেকটা জিনিস যেটা আমি দেখাতে চাচ্ছি যেখানে জুম লেভেলটা অ্যাপ্রিসিয়েট করা যাবে, দ্যাট ইজ দ্য ঢাকা চিড়িয়াখানার যেই খাঁচাগুলো আছে, খাঁচাগুলো আসলে গাছপালার কারণে আসলে দেখা যায় না, তো ডিটেল দেখা যায় না, প্রচুর গাছপালা। বাট ওখানে উপর থেকে ফ্লাই করলে উইল বি এবল টু সি। এখানে এই জায়গাটা যেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে চিড়িয়াখানা এরিয়া, বাম পাশে বোটানিক্যাল গার্ডেন, ডান পাশে চিড়িয়াখানা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা খাঁচার মতো লাগছে, কি কিছু একটা। আমরা এখানে গেলে দেখি এটা কিসের খাঁচা বোঝা যায় কিনা। Yes, almost there. Right. So here we are at 1x, 2x, 4x. Not sure এটা কিসের খাঁচা। এখন কি বোঝা যাচ্ছে কি বানরের খাঁচাটা? I am not sure. চিল উড়ে বেড়াচ্ছে, as you can see. এই এলাকায় প্রচুর চিল, এই জন্য আমি আজকে অনেক উপর দিয়ে ফ্লাই করছি। বেশ খোলামেলা একটা খাঁচা, বাট আমি আই এম নট শিওর এটা আসলে কিসের খাঁচা। 28x, let's move to 28x. Still not sure what is this. Okay, let's go back to 1x. 28x and 1x এর ডিফারেন্সটা এত স্টার্ক, মানে you can really appreciate the technology. It's almost like looking from a satellite. Okay, এই জায়গায় যে আমরা ছোট ছোট গোল এইগুলো দেখতে পাচ্ছি, these are the different animal cages. এই জায়গাটা হচ্ছে সব বিভিন্ন বাঘ, সিংহ, ভালুক এগুলোর খাঁচাগুলো হচ্ছে এখানে। সো লেটস জুম 1x 2x এজ, এটা হচ্ছে আমাদের জু। আমি আসলে একটা ছবি নিতে চাই। This looks really good. Then let's go to 4x, 7x. You can see the detail in the trees. 14x, ছাদে কি আছে তাও দেখা যাচ্ছে।
28x. Bird cage. This will be a good example. This is just 1x. 2x, 4x. You see the parts moving. 7x. Now you can see the cage being very detailed. Parts moving. 14x. You see all the parts. 20x is like you're breathing down the cage. And now if I switch back to 1x, you'll see that it shows zoom level. Okay, so that is it. I have still like 49% battery available. This is the Dhaka city, concrete jungle, unfortunately. Beautiful stadium, Zoo Lake, Rag River, boats, the paints. It's a good paint. Oh, panorama mode pula unlock hoyeche. Panels. Oh, I'll have to switch to the main camera for that time. Explore mode off. This is the main camera. So if I go to panorama mode, this is the panel. If I take a wide angle, maybe 100 wide angle panorama. It's a very wide panorama. Also, I want to take a vertical. Wait for it to stitch it. 97% down. Switch to vertical panel. Sure. It's very fast. The panorama Mavic 2 করছে অনেক fast. It takes almost like a half of what it took during the with the Mavic 2 Pro. So just go back now. আশা করি বিভিন্ন জুম লেভেলের ডিফারেন্সটা এক্সপ্লোর করা গেছে. So I'll fly for myself for a little time now, and we'll see you in the next video. Bye.